Good afternoon, sir. Good afternoon. পড়েছো সবাই ভার্চুয়াল ফাংশন? হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. ভার্চুয়াল ফাংশন পড়েছো তোমরা? পল্লব, Yes, sir. Pallav, have you studied the virtual function? Yes, sir. নাফিজা, নাফিজা তো মনে হয় অন করে শুয়ে পড়েছে। সৌমিলি পড়েছো? হ্যালো,
রাতুল পড়েছো? হ্যাঁ স্যার, কলেজ থেকে ফিরলাম আমি। বলুন কি বলছেন? বলছি কাল যা পড়ানো হয়েছে পড়েছো? হ্যাঁ স্যার, পড়েছি। কিছু ঢুকেছে মাথায়? এ গৌরীর কি খবর জানো তোমরা? তো এক্সামও দিচ্ছে না, ক্লাসও করছে না। প্রতিম, প্রিয়া, রাতুল, সঞ্চিতা, সৌম্য। ওকে, okay, the last topic. This is what? This is the pure virtual function, right? Pure virtual function and the abstract class. Any idea about the abstract class? See, hello, any idea? আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে কি? হ্যালো? আমার ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে? Yes, sir.
Okay. So in inheritance, we have seen that we have the base class and uh, the class or the other classes uh, which are derived from this base class are known as the child class or the derived class, right? And we have seen that the functions which are mentioned or which are defined inside the base class, these functions have been used in the derived class, right? That we have seen, and this is known as the inheritance, and this is actually reuse the code. That's why we are using the inheritance. But if there is a class, if there is a class which is simply acting as a parent only, suppose if there is a class which is acting as a parent only, nothing has been derived or nothing has been used of that class, then it is known as the abstract class. Right? Means you have the class structure, you have the base class and you have the derived classes. Simply, right? You have the base class and you have the derived. You have the classes which are derived from these classes. Right? So if I write like that, so like this is class A, and you have something written inside this class A, and now the class B is there, which is inherited from class A, right? And something is written inside this class. Now in the main function, now in the main function, what we are doing, we are creating the object of the classes like that. We are creating the object of the classes like that, isn't it? Taito? Abstract class means it is designed only to act as a base class. In a simple language, if a class does not use to create any object, that class is known as the abstract class. So here you can see that I have the base class, this is the base class, and I have not created any object of that class. Means I have not used anything which is mentioned inside that class. Then this class is known as the abstract class. Is it clear or not? Hello. Yes, sir. Bakider? রাতুল? অতসী বুঝতে পেরেছো? পল্লব?
Yes, sir. সঞ্চিতা বোঝা গেছে? সৌমিলি বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. Okay, so then what is the abstract class? No, it is a base class from where the other classes are derived and there is no implementation of that class. Means in a simple way, if you don't create any object, it means of a base class, that class is known as the abstract class. Okay. So for example, we can provide. Okay. The second thing is that if a class contain a if a class contain a pure virtual function, this class is also known as the abstract class. What I say? What I said, that if a class contain a pure virtual function, then this class is also known as the abstract class. Okay, so there are two ways to define a class as an abstract. There are two ways to define a class as an abstract. What is, so first one is what? Suppose you have a base class and you don't have created any object of that base class, then you can say that this is the abstract class. I mean, this is only using for the parental purpose, right? And what is the second uh, method? That if a class contain a pure virtual function, then this class is also known as the abstract class. Now the question is, what is the pure virtual function? Pure virtual function is nothing but it is simply this one, that if you assign a function as 0, a virtual function as 0, then this is known as the pure virtual function. This is also known as the do nothing function. This pure virtual function is not, it is also known as the do nothing function. Means if a function does not have any implementation, then this function is known as the virtual function. Means if a virtual function does not have any implementation, then it is known as the pure virtual function. স্যার ইমপ্লিমেন্টেশন না থাকলে ফাংশনটা ডিক্লেয়ার কেন করব? আমরা এই ক্লাসটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবো তাই, মানে ক্লাসটা আমরা কোনো ইউজেস করব না তাই। তাহলে তো ক্লাসটাকে না রাখলেই হয়ে যায়। ক্লাসটা মানে যদি ইউজ নাই থাকে তাহলে ক্লাসটাকে তো না রাখলেই হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমরা ওটাকে সিম্পলি মানে নর্মাল বেস হিসাবে ইউজ করব। আমরা ক্লাসটাকে শুধুমাত্র বেস হিসেবে, ওর কোনো মানে এই যে ক্লাসটা, এই ক্লাসের যে মেম্বার্সগুলো আছে বা যে ফাংশনসগুলো, সেগুলো আমরা ইউজ করব না। মানে এটা অনেকটা তোমার এটা ইউজ হয়, মানে এটা অনেকটা তোমার থিওরিটিক্যাল মানে ব্যাপার আর কি, বাট আমরা ইউজ করি। আমরা দেখাচ্ছি, আমার কাছে আমি ইমপ্লিমেন্টেশনস দেখাচ্ছি। ওকে, কারণ আমরা যে ফাংশনটাকে ধরো ভার্চুয়াল করব, সেই ফাংশনটাও তো আমরা ইউজ করব না। So the virtual function is simply assigning 0, is declared by assigning the 0. So this is known as the pure virtual function. Right. So here you can see that I have the base class, I have a class, and here you have seen that I have
one class. This is I have the function. This is fun. This is the virtual function and it is assigned as 0, means this is the pure virtual function. ঠিক আছে? Now you can see that in the derived class I have the same function name. I have the same function name. And in the main class I have simply the derived d, and this is simply calling the fun function. So this fun is called, means it is actually calling this function. ঠিক আছে? স্যার কি বললেন লাস্টের লাইনটা? এই যে এই ফানটাকে ডিক্লেয়ার করছে, the d is calling the fun function, so it is basically calling this one, না? হ্যাঁ স্যার। মানে pure virtual function হচ্ছে কি, is a function which is declared in the base class, and this function does not have any definition relative to the base class. এই যে এটা আমরা করেছি, the fun function which is declared in the base class as well as is declared in the derived class, this one. But it is the pure virtual function. Why? Because it has no definition in the base class. এই যে ফাংশনটা, this function does not have any definition in the base class. That's why this class is the abstract class. Right? ইয়েস স্যার। Here the compiler, when you are mentioning that function as a pure virtual function, means when the compiler is checking that okay, this is the pure virtual function, so then at that time the compiler check each derived class the compiler is rechecking that function is redefined inside each derived class or not. The function is actually কি করে না, compiler কি করে না, এই যে function which is mentioned inside the base class, it is actually checking that it is মানে এটা this is rewritten or redeclared inside the derived class or not, either as a normal function or as a pure virtual function. এবার আরেকটা, তুমি এটা অলরেডি আগের দিন আমরা বলেছি যে আমরা কি দেখেছিলাম যে টু অ্যাচিভ দ্য রান টাইম পলিমরফিজম, আমরা রান টাইম পলিমরফিজম আমরা কি করেছি, টু অ্যাচিভ দ্য রান টাইম পলিমরফিজম উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্য পয়েন্টার অফ দ্য বেস ক্লাস, ইজন্ট ইট? টু অ্যাচিভ দ্য রান টাইম পলিমরফিজম আমরা কি করেছিলাম, উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ বেস পয়েন্টার, না? We have created the pointer of the base class. Isn't it? Hello. ইয়েস স্যার। So if you treat a class as an abstract class, right, by mentioning a function as a pure virtual function, then what? It is also helping in the runtime polymorphism, no? Yes or no? Because to achieve the runtime polymorphism, we need only the base class pointer, nothing else. We have seen that in other earlier programs. So to achieve the runtime polymorphism, we need only the base class pointer, nothing else. And then we need to create the object of the derived class, and then we can do these things. তাই তো? এটা আমরা দেখেছি, মনে আছে তো নাকি? হ্যাঁ স্যার।
স্যার কালকে আপনি যে প্রোগ্রামটা দিয়েছিলেন না, হুম ওটা মিলস মানে ওটা এরর দেখাচ্ছে, দুটো এররটা কেন দেখাচ্ছে বুঝতে পারছি না। এরর দেখাচ্ছে মানে কোথায়? দেবরাজ দেখেছিলেন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওটা মানে এরর মানে কি দেখাচ্ছে? তোমার এন্ডে এরর দেখাচ্ছে? হ্যাঁ এরর দেখাচ্ছে দুটো, মানে এররটা কেন দেখাচ্ছে বুঝতে পারছি না। দেবরাজ স্যারও দেখেছিলেন, উনিও বলতে বলছিলেন। ঠিক আছে, নেক্সট ল্যাবে দেখবো তাহলে ওটা। ওকে স্যার। Is it clear? So, what is the importance of the abstract class? Our main importance is the abstract class. So that abstract class, you can define a class as an abstract by simply mentioning a pure virtual function. So this is the pure virtual function. So now this class is the abstract class. So when a class is abstract, there is no need to create the object of that class, right? We are simply creating the pointer of that base class so that we can achieve the runtime polymorphism. Any doubt? বাকিদের No, ঠিক আছে তো? Now here you can see the error, that what I told you. So now see, this is the test class. So I have, this is the virtual function, right? Pure virtual function. This is the pure virtual function. This is the pure virtual function. Pure virtual function, isn't it? So what I have done this, কি করেছি আমি এখানে? I have created the object of that class. তো এখানে দেখো এররটা দেখে নাও, তাহলে বুঝতে পারবে। That cannot declare variable t to be the abstract type test. That you can see. That this, since the class is the abstract class, that's why you cannot create the object of that class. Okay. ঠিক আছে? Any doubt? কথা বলো না কেন? ভয়েস কি শোনা যাচ্ছে না নাকি? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে তো। বুঝতে পেরেছো না পারোনি, সেটা বলতে হবে তো, নাহলে কোশ্চেন করতে হবে তো। বুঝতে পেরেছি। There is another example that I am showing you. What is it? So I have one base class. So this is the base. So this is the abstract class that you can check. I have one derived class, and this is one. So what is this? What is this? I have created the base class pointer, and which has assigned object of the derived class. তুমি এরভাবে করতে পারো, বা আগে আমরা যেভাবে করেছিলাম এভাবে করতে পারো। Like in this way also you can do that, this one, and you can like derived যেটা আমরা করেছিলাম এভাবেও করতে পারো, derived d এটাও করতে পারো, and so bp equals to ampersand d, that also you can do, তাই তো, যেটা আমরা আগে করেছিলাম। Yes sir. Okay, so it's your choice. So either in this way also you can do, or
This is another way that also you can do. So here you can see that by this way, so I have created the base class pointer. So this is the abstract class, right? So by using the base class pointer also, you can you so this show, right? So this one it is inderived. So this is the runtime polymorphism, because at the runtime the object is linking with the that particular function. Okay, ঠিক আছে? Yes, ma'am. This is another example that what is this? Why it is showing the error? Why it is showing the error? বলো তো এটা কেন এরর কি এরর দেখাচ্ছে এখানে? স্যার বেস ক্লাসে তো পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন রয়েছে, আর ডিরাইভ ক্লাসে তো কোনো কিছুই নেই। ওটা কি, মানে ওটা কিভাবে অবজেক্ট তৈরি করবো ওখান থেকে? হ্যাঁ এই তো রয়েছে তো। এবার দেখো, এবার বলো। ডিরেক্টটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইপ করছে। হ্যাঁ তো সেটা তো বললাম, জিজ্ঞেস করছি যে কেন দেখাচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করছি। স্যার বলছে ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল তো মানে দুটো ক্লাসে সেম নামের ফাংশন থাকতে হবে। হুম এখানে তো বেস ক্লাসে রয়েছে কিন্তু ডিরাইভ ক্লাসে নেই। তাই জন্য এটা দেখাচ্ছে। আর এখানে যদি আমি ভয়েড শো লিখে দিই পাবলিক, তাহলে রান করা উচিত তো নাকি? উচিত তো।
ঠিক আছে? Is it clear or not? Yes, sir. When you want to achieve the runtime polymorphism, and this is simply what this is, nothing is written there, but you have created, when you have created a function as a virtual, means what you want to implement the runtime polymorphism, or if simply you want to apply the polymorphism, so obviously that function should be mentioned inside the derived class also, right? Yes, sir. বোঝা গেছে বাকিদের? Yes, sir. Yes, sir. Check this one. So here also an abstract class with constructor. One statement is there, an abstract class can have the constructor, right? And this is যেটা তোমাকে দেখালাম থার্ড পয়েন্ট, যেটা এই যে একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেখালাম, so this is related with that statement that if you don't have override the pure virtual function in the derived class, then the derived class also become an abstract class. এটা একটু আগে হলো না, এই যে this one, Yes, sir. clear? Means this one also acting as a derived class, তার এই abstract class, তার জন্য এখানে তোমার এররটা দেখাচ্ছে. What means you don't have that function first of all. An abstract class can have also can have the constructor. So this is the abstract class and I have the constructor, this one. Okay, তো আমরা জানি যে if you have the constructor in the base class, so there should be a constructor in the derived class also. And I have that function, that fun function, which is simply giving the value of x and y, and simply I am calling the function. Is it okay? Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So this is all about the pure virtual function and the abstract class.
আমাদের পলিমরফিজম যেটুকু বলার ছিল, সো দিস ইজ অল। So next class we will do the template. Any doubt? বলো আজকে ক্লাস যেটা হলো এখনো পর্যন্ত, ডাউট থাকলে বলো। নো স্যার। ঠিক আছে তাহলে, কার কোনো ডাউট আছে? না স্যার। নাফিসা কি আছো? নাফিসা কি আছো? ঠিক আছে।